Hallo en welkom terug bij Mysterium. We gaan eindelijk part 2 van de story mode doen. Dus dat betekent de laatste 4 cases gaan we doen. Het is even geleden, maar... Madam Jocelyn Smith arrived from the United States today. With her husband frequently being away, she started to practice tarot. Reading with friends to relieve her boredom. After one of her friends lost her daughter to pneumonia, she started to practice divinatory tarot reading to contact her spirit, thus discovering the range of her power. Mrs. Smith tried to read my future using the cards without success. She promised to try again later. Dus, een kleine opfrissing. Er is... Elke keer wordt er moord gepleegd door iemand, maar die kan nooit meer herinneren waarom of hoe of dat de moord gepleegd is. Nu, wij zijn Nathan Crowley. Wij zijn aangevallen geweest door een van de moordenaars. Maar we hebben het overleefd. Maar, en dat hebben we geleerd in de vorige video, we zijn eigenlijk dood. En toch nog in leven. Dus, hoe zit dat in elkaar? En dat gaan we nu met de laatste 4 afleveringen waarschijnlijk te weten komen. En ook wie dat die mensen daarvan bezit neemt. Want ik vermoed, en ik denk dat het zo wel is, dat er een geest bezit neemt van al die onschuldige mensen en die zo de moord kunnen laten plegen. I give up. I give up. I've laid out the cards 4 times now and they show nothing. Absolutely nothing. No matter how hard I try, it's impossible to see Nathan's future. This is the first time this has happened to me. Are you sure you're doing everything correctly, miss? Mrs. And yes, of course I am. Are you implying I'm some kind of rookie? I'm not implying anything, my dear. Just considering every possibility. The only other explanation I cannot come up with is that Nathan's fate is not yet decided. This is great news, however, the hour is nigh. We should prepare for the seance, my friends. Oké, ik ben terug een speler. Dus, ik heb een bijl, touw, trafficoon. Wacht, wie hebben we? We hebben de taxichauffeur, dat kan met die trafficoon zijn. Dat is een veteraan, kan met de bijl zijn. De kokkin denk ik niet. De jager denk ik ook nog wel niet. De lerares ook niet. Oh, de archeoloog, dat is nieuw. Misschien met de bijlen, Indiana Jones. De naaister, misschien met het koord, maar ik denk dat er dan iets anders beter is. En dan de kok. Eens even zien naar de rest. Ja, dat zou ik als kok zeggen. Ja, wie heeft dan ook nog de... Dat zou ik als jager wel pakken, ja. Ja, dat kan ook als... Ik denk dat dat eer... Nee, dat is de mijne. Oh, weet je wat? We gaan gewoon kiezen. Ik denk dat het fout is. Nee, ik wist het.
Een hoge hoed. Zou het dan niet in deze zijn? Ja, dat lijkt me wel goed. Ja, gaat die helemaal juist zijn. Oké. Dit geeft zoiets Indisch. Deze. Want deze is al genomen. Dus dan denk ik dan deze. Ik ga eens ook eens bij de rest piepen. Het lijkt er wel op. Mm, ja. Ah ja, kan niet. Oké, we zijn allemaal correct. We kunnen allemaal beginnen aan onze dingen. Ja, boeken is dat. Als dit het niet is, dan weet ik het niet. Ik zou eerder deze pakken. Ja, oké. Ja. Ja. Ik denk dat dan niet veel overblijft. Jee, iedereen is er. Oké. Ik weet nog altijd niet wat deze te goed doen. Ik weet dat ik ze moet krijgen, maar ik heb het maar 3. Dat is een reiziger. Dus... Maar het is baten. Het heeft niet... Echt deze misschien. Ja. Hmm. Het is niet echt iets baten. Van de clues. Hmm. Deze dan? Denk eens graag hier kan buiten staan. Die jager kan reizen. Hmm. Ik ga het gewoon proberen. Ik denk niet dat het juist is, maar kom. We zijn allemaal anders. Het was de naaister. Ja, nee. Oké, begint goed. Nog eens opnieuw. Archeologe, beeldhouwer, goochelaar, jager. Nee, juist was. Nee. Oké. Zou het dan deze zijn? Ik denk dat deze fout is, hè?
ga het gewoon proberen. Ik weet het echt niet. Oké. Wie kan het dan zijn? De goochelaar? Hmm. Enkel dan toch de goochelaar? Oké, finally. Okay, die twee hebben alle hun dingen. Ja, ik zou hiervan pakken. Eerder. Ik ben de enige nog die overblijft. Hey! Omdat er een quill op staat. Quill. Ja, dat gaat. Het is dezelfde als dat juist. I've been particularly disturbed by this case. Miss Sullivan, Mr. Blair's housekeeper, murdered him with a clothes iron. Sadly, the poor man was only found a week after the incident took place. Ew. I want to write an article on this story to the Warwick Evening News, but all this is far too morbid. Time is short, we must stop the supernatural force affecting the town. Okay. The Day of the Dead. Today is Samhain, a distinctive celebration in Celtic culture. The border dividing us from the world of the dead is thinner than any other day of the year. It is possible that tonight will be witness to strange phenomena. During Samhain a few years ago, Mr. McDowell witnessed 13 ghosts manifest themselves at once, he told me. Such an overload of energy paralyzed him for a week. I hope nothing like that will happen tonight. Unbelievable! We have been trying to contact this darn ghost for hours now. Where is it? Show some respect for the lost soul, Mrs. Smith. How about having some respect shown to us? We're trying to help this lost soul. Help them find rest, and they don't even care to show up. Quiet, please. I feel the presence of a supernatural being. What time is it? It's 8 o'clock. 4 hours till midnight. We should be going twice as fast as usual. Let's not waste any more time and get to it immediately. Doe maar. Jager. Sorry, maar het kan niet anders dan jager zijn. Oké, iedereen had het correct. 3 uur. Speelgoedkamer? Ah, nee, iedereen heeft speelgoedkamer. Dit is ook een speelgoedkamer, maar ik denk eerlijk gezegd dat ik deze speelgoedkamer heb. Ik wil de rest in close zien. Ah, ik kan niet.
Ja, de kleur komt. Nee, de kleur komt niet. Ja, omdat hier dingen staan. Oké, ik snap wel waarom. En omdat dit een racewagen is. Ja, ja. En dit is keuken vanwege dingen. Ja, nee, 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 nee. Change. Ja, dat is beter. Oké, betekent dat ik die andere speelkamer heb. Nee, ik heb niet met vocht. Ik heb deze dan. Nee, hij heeft die. Ik ga toch die inpakken. Oké, ik ben vet. Oh nee, het is de laatste uur al. Ja, oké. Dat hem goud heeft? Ik weet het echt niet. Natuurlijk, ik ben de enige die het nog niet juist heeft. Deze is de enige die overschiet zelfs. Oké, we zijn nog met 2 over. Wat heeft hij? Hij heeft hamer. Wacht. Ik ga dat kiezen. Ik weet echt niet wat ik anders moet kiezen, want dumbbell kan nooit niet. Doe maar. Het was dus dumbbell. Wat? Dit vind ik niet leuk. Ik wil meer tijd. Ja, denk naar jullie. Oh nee, we zijn met 2. De bibliotheek is al geweest. Of wat? Is er ook boeken in? Oké. Yes, ik wil. Misschien we nog eens tegenkomen. We gaan het halen. Nu is het niet onze schuld. Oh, finally. Nu nog zien wie dat de juiste is. Uh-oh.
Ik blijf bij mijn eerste gedachte. Ah, yes. Yes. My heart is heavy since our last seance. The culprit is none other than Miss Carter, a very dear friend. We were both members of the town book club, and I very much enjoyed her company. She killed her professor with a hammer, but has no recollection of it. Another case to solve, but still no idea what supernatural force is causing Vincent to commit all these crimes. Voorlaatste, Lady from the East. We finally welcomed Madame Wang, the last of the psychics invited by Mr. McDowell. Just like the others, her story is fascinating. It was a secret Chinese society studying yin yang that detected her psychic talents when she was just a child. It was thanks to this ancient craft that she mastered her powers. She specializes in communicating with ancestors and exploring past lives. Hopefully, she can help us solve this case and explain what happened to me. Let me look at you, Nathan. Do you mind if I have a peek into your past life? So we don't just live once? I knew it! Of course I don't mind. Go ahead. I see a man in the middle of a forest, surrounded by dogs. He's hunting. I see blood. I see death. The death of a human being. Wait a minute. I was killed in my past life too? I see the crest and statues. It's all unfolded at Warwick Manor. That would explain a lot. You were murdered twice in this town. Your spirit is still full of rage and bitterness, giving it the strength to bring you back to life. I don't even know how to feel about this. Even though we would all like to understand why Nathan is still alive, I remind you that we have a murder to solve. I'd prefer not to rush like last time. Let's begin. Die geeft al de hunter aan. Waarom geeft deze een hunter aan? Ja, kan ook deze. Want dat is schoolteacher. Ik wil zeker, we hebben toch tijd genoeg. Zie, die is schoolteacher. Nog een stuk zo. Oftewel beeldhouwer, omdat dat eigenlijk een soort beeldhouding is. Dus denk ik. Mhm, mhm, ja. Mhm. Ik denk dat alles juist is. Oh, wacht. Heb ik niet aangedaan? Nee, die twee waarheid.
Mm. Oké, we zijn allebei juist. Hmm. Is er iemand die reisde? Een postbode? Ik weet het niet. Yes. Oh. Madame Wong discovered that I lived in this town in a past life. I was the kennel master of Warwick Manor, tasked with training the Earl's hounds for fox hunting. I was also murdered there. Our last investigation fittingly dealt with a murder that took place inside the manor's greenhouse. Mr. Murray, the mailman, killed Mr. Black, a plumber who was fixing the lion-shaped fountain. Discovering all of that at once cannot be a coincidence. This is our best clue, thus we have decided to focus on the manor and its mysteries. The last seance. Ik ben benieuwd. We arrived at Warwick Manor, and a great supernatural force seemed to emanate from it. Thanks to our seance, we have successfully succeeded in solving these murders that have taken place over the past few months. There is only one left to solve now, mine. What happened in my past life is still very unclear, and we are all convinced that the events of both periods are related. The key to this mystery is somewhere within the walls of this manor. Tonight, we will resolve this last case. Nathan, dear boy, answer! He's unconscious! We must get help! Wait a minute. My amulet is vibrating. The ghost is here, even though we haven't started the seance yet. It must be Nathan challenging his spirit from his past life. Quickly, begin the ritual. Oh nee. Ik ben het. Red en red. Red en red. Dan shaman. Tinkering. Root. Voor deze ga ik al deze sturen. Voor haar gaan we deze sturen. Voor hem gaan we insturen. Voor hem, haar gaan we ja. Voor hem gaan we doodsturen. Ik denk dat dat het beste is. Leerkracht. Mijn kinderen. Ik denk het.
hoop dat het allemaal gaat zijn. 2 hebben het fout. Dat is cool. Heeft jij altijd fout? Oorlogsschip. Dat is de enige die een rood heeft, hè. Dat wordt vaak gebruikt hiervoor. Ik denk niet dat hem deze juist gaat hebben. Hoe komt dat jij het niet juist hebt? Als jij het niet juist hebt, dat kan ik begrijpen. Mm, als ik bij deze kerk ook nog zet, dan zou ik het toch moeten hebben.
Oké. Twee hebben er toch. Oh shit. Ik heb nog 3 pogingen. Dus stoel. Mm, Doe het dan. Mm, Beeld, standbeeld. Oké, het standbeeld is gedaan. Oké. Eén iemand had just. Gesloten dingen. Die zit neer. Altijd. Niemand heeft de stoel geholpen. Nou, vanwege de kaars. 2 van de 3. Oké. Ik denk dat ze wel alles heeft vrijgespeeld. Ja, ze heeft alles vrijgespeeld. Ze kan alleen maar de stoel pakken. Oké. Gewoon alles. Unbelievable. It was the sculptor who killed me in my past life. How is this possible? I've seen this man around town several times, working on his slime gargoyle. He must be really old. I'm quite old, boy. Older than you probably think. What's going on? Why are you here? Why are you even talking to me? You deserve some answers after all. My name is August Lennox. Or at least it was my name a very long time ago. Now I have no name. Now I'm a humble servant of the evil spirit that resides within me. I've been trying to bring him back to our world for years, by carving his lion-like face across this town. The gargoyles were just starting to work when you arrived. It's over. It ends tonight. Are you sure, my boy? The moment you destroy me and solve the case, your mission will be over, and your soul will be able to rest. You will die. I don't have a choice, do I? Oké, we hebben dus een keuze. Give away to your friends and die right away, right now. Give your friends another culprit and stay alive. My master will make you one of his servants. You will have powers beyond your imagination, not to mention immortality. No one will know a thing and you will safely escape war. Yeah. No. Die. Nathan sacrificed his life to save the town. In the form of a crow, he became the psychic's guardian.
In his memory, Conrad McDowell investigated his past life. At the time of the events in 1894, Nathan was very close to the Earl of Warwick. He trained the hounds for hunting, ugh, and spent a lot of time at the manor. His murder shocked the entire region and saddened the Warwick family. Even more troubling, a manservant was killed shortly before that under suspicious circumstances. The psychic contacted Nathan's spirit. Together they discovered that he was murdered in his past life by August Lennox, the town sculptor. The evil spirit had only just taken possession of Lennox. The mystery surrounding this manservant death remained unsolved. All the psychics had much to do and left Scotland soon after. Conrad MacDowell remained at Warwick Manor, but detected a supernatural force. He decided to conduct an investigation into the death of the death into the case of the dead manservant. His sixth sense told him that he and his psychic friends would be reunited at the manor at once again. Oké, nu gaan we het spelen dat oei, dat is de koek. Er zijn drie personen die de koek hebben. Mm, ja. Hmm.
Heeft er iemand de klok? Nee. Goed gewoon. Okay. 2 kansen. Freak. Natuurlijk heb ik datgene dat met kaars te maken heeft weggedaan. Het lijkt er wel op. Nee, wacht, die heeft de klok pakken. Pak ik juist niet mee aan iets omdat hij de klok heeft. Het heeft wel iets te maken met schatten. Zo, wat hebben we hier dan? De braadpan. Niks qua eten, hè.
Ik hoop dat ze het snapt. Yes. Oké, dus nu gaan we de bad ending pakken. Oké, dus we geven iemand anders op als schuldige en ik word dan een servant. Ja, ik blijf wel af. Ik wacht even tot het gedaan is. Okay. Once the case was resolved, Nathan mysteriously disappeared. The murder's keys and the psychics were convinced they had uncovered the truth. Unbeknownst to them, waves of similar murders were happening in small towns across Europe. While going through the Manor's archive, Conrad McDowell learned more about Nathan's past life. At the time of the events in 1894, he was very close to the Earl of Warwick. He trained the hounds for hunting and spent a lot of time at the manor. His murder shocked the entire region and saddened the Warwick family. Even more troubling, a manservant was killed shortly before that under suspicious circumstances. All the psychics had much to do and left Scotland soon after. Conrad MacDowell remained at Warwick Manor but detected a supernatural force. He decided to conduct an investigation in the case of the deceased manservant. His sixth son told him that he and his psychic friends would be reunited at the manor once again. Dus dat is het. We hebben dat can place 24 nu. Ik ben zo terug.
Oké, ik weet niet hoe dat ik die moet verder openen. Dus dat is iets voor later. Oei. Nee, maar ik had hierbij laten voor Mysterium. Dus het belangrijkste voor mij was dat ik het storymoment deed. Dat was wel eens leuk. Want bijvoorbeeld bij Cluedo heb je dat niet. Dan is het gewoon altijd online spelen. Maar met deze heb je minstens een story mode. Dat je ook mechanics van het spel leert kennen. Maar ook dat er toch nog iets spanning achter zit. Ja, ik vond het wel leuk. En bij deze zeg ik tot de volgende. Doei.